10 minutes English training. 의미사 how 그리고 조동사 will, can, should 바로 시작하시죠. Practice 1. Listen carefully. How will he survive? How will she survive? How will he react? How will she react? How will you get there? How will you do your homework? How will you write a book? How will you leave? Training 1. Speak out. 그는 어떻게 생존할까? How will he survive? How will he survive? 그녀는 어떻게 생존할까? How will she survive? How will she survive? 그는 어떻게 반응할까? How will he react? How will he react? 그녀는 어떻게 반응할까? How will she react? How will she react? 너는 그곳에 어떻게 갈 거야? How will you get there? How will you get there? 너는 어떻게 너의 숙제를 할 거야? How will you do your homework? How will you do your homework? 너는 어떻게 책을 쓸 거야? How will you write a book? How will you write a book? 너는 어떻게 살아갈 거야? How will you live? How will you live? 너는 그 문제를 어떻게 해결할 거야? How will you solve the problem? How will you solve the problem? 만약 내가 그를 차단한다면 그는 어떻게 반응할까? How will he react if I block him? How will he react if I block him? 그녀는 새로운 직장을 어떻게 구할까? How will she find a new job? How will she find a new job? 그들은 그곳에서 물을 어떻게 구할까? How will they get water there? How will they get water there? Amazing! Practice 2. Listen carefully. How can I help you? How can I meet him in person? How can I live smarter? How can she run so fast? How can she jump so high? How can he cook so well? How can you do this to me? How can you stay awake for so long? Training 2. Speak out. 내가 너를 어떻게 도와줄까? How can I help you? How can I help you? 내가 어떻게 그를 직접 만날 수 있을까? How can I meet him in person? How can I meet him in person? 내가 어떻게 더 똑똑하게 살아갈 수 있을까? How can I live smarter? How can I live smarter?
그녀는 어떻게 그렇게 빨리 뛸 수 있을까? How can she run so fast? How can she run so fast? 그녀는 어떻게 그렇게 높이 뛸 수 있을까? How can she jump so high? How can she jump so high? 그는 어떻게 그렇게 요리를 잘할 수 있을까? How can he cook so well? How can he cook so well? 너가 어떻게 나한테 이럴 수 있어? How can you do this to me? How can you do this to me? 너는 어떻게 그렇게 오랜 시간 동안 깨 있을 수 있어? How can you stay awake for so long? How can you stay awake for so long? 너는 어떻게 계속 자고 있을 수 있어? How can you stay asleep? How can you stay asleep? 내가 그녀에게 어떻게 말을 해야 할까? How can I tell her? How can I tell her? 그녀는 어떻게 그렇게 노래를 잘 부를 수 있을까? How can she sing so well? How can she sing so well? 우리가 지구를 어떻게 구할 수 있을까? How can we save the earth? How can we save the earth? Great job! Practice 3. Listen carefully. How should I react to it? How should I prepare? How should I prepare for the exam? How should I tell him? How should he tell the story? How should he apologize? How should she write this in a letter? How should we spend our time? Training 3. Speak out. 내가 그것에 어떻게 반응을 해야 할까? How should I react to it? How should I react to it? 내가 준비를 어떻게 해야 할까? How should I prepare? How should I prepare? 내가 그 시험을 위한 준비를 어떻게 해야 할까? How should I prepare for the exam? How should I prepare for the exam? 내가 그에게 어떻게 말을 해야 할까? How should I tell him? How should I tell him? 그가 어떻게 그 이야기를 말해야 할까? How should he tell the story? How should he tell the story? 그가 어떻게 사과를 해야 할까? How should he apologize? How should he apologize? 그녀가 이것을 편지에 어떻게 담을 수 있을까? How should she write this in a letter? How should she write this in a letter? 우리가 우리의 시간을 어떻게 써야 할까? How should we spend our time? How should we spend our time? 우리는 우리의 돈을 어떻게 써야 할까? How should we spend our money? How should we spend our money? 나는 그 퀴즈를 위해 어떻게 준비를 해야 할까? How should I prepare for the quiz? How should I prepare for the quiz?
나는 면접에 어떻게 대비를 해야 할까? How should I prepare for an interview? How should I prepare for an interview? 나는 그 취업 면접에 어떻게 대비를 해야 할까? How should I prepare for the job interview? How should I prepare for the job interview? Perfect! 아주 잘하셨습니다. 여러분이 이렇게 열심히 하셨던 것들은 입 밖으로 바로 나오지는 않을 수도 있습니다. 그러나 알게 모르게 하나씩 다 쌓이고 쌓여서 결국 나도 모르게 자연스러운 질문들을 영어로 자유롭게 하시게 될 것이니 힘내서 계속 달려봅시다. 의문사 how 훈련 The End.